Hello students, welcome to the Crazy Science. I am here with another video, and that is from the class 11 Science Bio. That is the zoological part of the animal kingdom, and which is the fourth chapter of class 11. So today we will get to see the animal kingdom's few features about it, and we also study the few phylum which is under the animal kingdom. So let's begin to this class. So our first part is আমরা দেখতে পাবো in the animal kingdom about few features which is absolutely I am following the NCERT. So এটার মধ্যে আমরা সবকটা দেখবো তাদের মধ্যে কি কি আছে, কি কি স্ট্রাকচার, কি কি বেসিক জিনিসগুলো, everything we will study today. All right, so animal kingdom means we are going to study about the animal here. তো আমরা এনিমেলের ব্যাপারে আজকে আমরা স্টাডি করব, তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ব্যাপারে জানবো। তো সেটা আমাদের আজকের ক্লাসের মেইন থিং। So as you can see, I have written that millions of species of animals have been described and it becomes more necessary to classify them assign into the systematic position. তো যদি এত millions of species are there in the environment in this world, so in this particular species এই যে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এত millions trillions of animals আমরা দেখতে পাই, here অনেক কিছু নেসেসারি হয়ে যায়, কারণ we have to make them in a systematic position. একটা systematic position আমাদেরকে ঢালতে হয়, ঠিক আছে? তো animals are classified on the basis of arrangement of cells, body symmetry, nature of the coelom, pattern of the digestive system, circulatory and the reproductive system উপর ভিত্তি করে on that basis, on that purpose we'll put in some classes, some areas. তো first one is the incomplete, আমরা পড়বো incomplete digestive system. তো incomplete digestive system means when the one opening, একটা incomplete পড়বো একটা complete পড়বো, কারণ আমরা জানি যে একটা animal কি পার্টস গুলো ওদের ডিফাইন করে। For example, I can say the digestive system, circulatory system, reproductive system, lot of systems are there, right? তো কিভাবে এগুলোকে একটা এটার সাথে কানেক্ট করব? তো incomplete digestive system has only one opening, যেটা একটা ওপেনিং থাকে ওদের। এই ওপেনিং দিয়ে ওরা কি করে এক্সক্রিয়েটও করে, আবার ওপেনিং দিয়ে ওরা কি করে ইনসার্টও করে। তো ইনগেশন and egation, everything is going on only through the one hole. And that is called the incomplete digestive system. They have only one hole, and while the complete digestive system has two opening, one is mouth and anus. जैसे कि আমাদের দুটো ওপেনিং থাকে, মাউথ এন্ড অ্যানাস, যেটাতে আমরা অলরেডি ইনজেস্ট করি, আর এটা দিয়ে আমরা কি করি এক্সক্রিয়েট করি, রিলিজ করি ফ্রম দ্য বডি। অলরাইট, এটা অ্যাডভান্স এনিমেলে আমরা দেখতে পাবো, অ্যাডভান্সড এনিমেলে আমরা দেখতে পাবো, ঠিক আছে? Next is open circulatory system and closed circulatory system. Open circulatory system means যারা ব্লাডটা পাম্পড আউট হয় of the heart, তো হার্ট থেকে সেটা বেরিয়ে যায় and the cell and tissues are directly bath into it. তো সেল টিস্যু যতগুলো থাকে সবগুলো ওটার মধ্যে কানেক্টেড থাকে, ওটার মধ্যে বাথ থাকে, ঠিক আছে? তো ওটার মধ্যে ওরা পার্ট থাকে, they don't have another extra parts or extra কি বলবো, ওদের এরকম ভাবে চ্যানেলস থাকে না। মানে जैसे कि আমাদের থাকে ক্যাপিলারি, veins, all of these channels, different channels are there, they don't have, they have a particular one. So blood pumped out heart and cells and tissues are directly bathed in it. তো এটার মধ্যে directly bathed হয়, and closed এর মধ্যে blood is circulated through the arteries, veins and the capillaries. তো closed circulatory এর মধ্যে কি হয় আমরা দেখতে পাবো যে blood সার্কুলেট হচ্ছে through the proper blood vessels. এটাকে আমরা কি বলি? proper blood vessels. We call it blood vessels, and blood vessels are means arteries, one, second is veins, third is capillaries. So every closed circulatory system যেটা আমাদের human-এ দেখি and other organisms, amphibians, reptiles, ওদের মধ্যে দেখি means every, जैसे कि artery আমরা জানি they carries the O2 wala blood, and veins they carries the CO2 wala blood, mixed wala blood they carried by the capillary. So this is how the entire system goes. Next is level of organization. প্রথমে দেখবো সেলুলার লেভেল, নেক্সট দেখবো টিস্যু লেভেল, থার্ড দেখবো অর্গান লেভেল, ফোর্থ দেখবো অর্গান সিস্টেম লেভেল। সেলুলার লেভেল means sponge, example is sponge. Tissue level means the Cnidarians. It is a second phylum of the animal kingdom.
Third is organ level, that is platyhelminthes, and organ level system means arthropoda. Arthropoda থেকে শুরু হয়ে এটা একদম কর্ডাটা অবধি চলে, ঠিক আছে। তো এটা বেসিক্যালি নন কর্ডার থেকে অর্গান সিস্টেম আমরা জানি কি সেল, সেল থেকে টিস্যু, টিস্যু থেকে অর্গান, আমরা সবাই জানি সেল, সেল থেকে টিস্যু, টিস্যু থেকে অর্গান, organ থেকে organ system, and from the organ system the entire organism will get to see, রাইট? এরকম ভাবে আমরা দেখতে পাই, তাই তো? সেম ভাবে লেভেল অফ অর্গান, সেলুলার, টিস্যু, অর্গান, অর্গান সিস্টেম লেভেল, আমরা এরকম এক্সটেন্সিভ নলেজ আমরা দেখব। ফ্রম দ্য স্পঞ্জেস, যেটা অনেক দ্য প্রিমিটিভ, অনলি দেয়ার বডি ইজ মেড আপ অফ দ্য, মানে কি বলবো, একদম একদম লুজ টাইপ অফ টিস্যুস দিয়ে বডিটা মেড আপ হয়। আর নিডারেন্সকে একটু অ্যাডভান্স হয়, ধীরে ধীরে অ্যাডভান্স হতে থাকে অর্গানিজমস, ঠিক আছে। তো একটা এনিমেলকে ডিফাইন করার জন্য তার বডি সিমেট্রি, তার সেলস কতটা নাম্বার সেলস থাকে, তার সার্কুলার সিস্টেম কিরকম, রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম কিরকম, দেয়ার প্যাটার্ন অফ ডাইজেশন কিরকম, দিস অল আর থিংস আর রিকোয়ার্ড, এন্ড দিস আর দ্য ফিউ এক্সাম্পলস অফ ইট। চলো, তো এটা ছিল একদম সিম্পল জিনিস। নেক্সট পড়বো about the second part, that is a symmetry. So symmetrical part means we are talking about the body, তাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করব। means symmetry means equality. Here symmetry I'm talking about the equal part, equal part, ঠিক আছে। So symmetry are two types, one is a symmetrical, another is a asymmetrical. Symmetrical means it can be divided into two equal parts, means if you cut a body, if you just cut a body, cut a part, you will get a 50%, your other will get a 50%. So 50-50 means half of part তুমি both side থেকে পাচ্ছ, এটাকে বলে symmetry, means that divided into two equal parts. Anything it can be cockroach body, it can be human body, it can be anything. Asymmetrical means body is not divisible into two equal halves, जैसे कि amoeba, আমরা sponges, আমরা সবাই জানি amoeba they don't have any shape, ঠিক আছে। তো ওদের কোনো শেপ থাকে না, ওদের asymmetrical বলি, মিন তুমি ওদেরকে কাটতে পারবে না কোনোভাবে, ঠিক আছে। তো যেহেতু তুমি কাটতে পারবে না, মিন্স দেয়ার বডি ইজ নন ডিভাইডেড, তো সেই অ্যাকর্ডিং এটা asymmetrical. Next one is symmetry, further divided into two parts, one is a radial symmetry, another is a bilateral symmetry. Radial symmetry means it can be divided into equal halves by any plane passing through the center, जैसे कि starfish and hydra. तो बेसिकली रेडियल सिमेट्रीতে কি হয় না, starfish, if I draw a starfish, तो रेडियल सिमेट्रीতে suppose I am drawing here a starfish, ঠিক আছে। তো this is a starfish, তো দেখতে পাচ্ছ স্টারফিশটা, ওদের কি হয় না, ওদের তুমি বডিটাকে জাস্ট বাই ওয়ান প্লেন ইউ ক্যানট ডিভাইড, ইউ হ্যাভ টু, যে সেন্ট্রাল এক্সিস এটা থাকে, মিডল দিয়ে অনেকটা 2-3 বার যদি তুমি ডিভাইড করো তখন গিয়ে তুমি ওদের ইকুয়াল পার্টস পাবে, ইউ উইল গেট ইকুয়াল পার্টস 50%, 50%, 50%, ঠিক আছে। সেটাকে বলে রেডিয়াল সিমেট্রি, মিনস ইউ হ্যাভ টু ডিভাইড ফার্দার মোর দেন ওয়ান। তো আমি যদি স্টারফিশকে একটা ভাবে ডিভাইড করি, তো আমি এদের ইকুয়াল হাফস আই ওয়ন্ট গেট, সো ফর দ্যাট রিজন আই হ্যাভ টু divide into I have to divide them for multiple times. তাও সেন্ট্রাল এক্সিস এটা মিডল পার্ট দিয়ে ওদের ডিভাইড করতে হবে, তখন গিয়ে I will get an actual equal type of equation or body parts I will get to say. This is called the radial symmetry. This is starfish and hydra examples. Next is bilateral symmetry, can be divided into halves but only by one plane, all vertebrates. तो जे कोनो vertebrates, जैसे कि human body part, तो human जैसे कि আমি একটা I am a vertebrates, I have a spinal cord, তো আমি যদি বডিকে দুটো ভাগে ভাগ করি, আমার রাইট সাইড অফ বডি পার্ট হাফ and second part of the body part is half, তো both will be the half of portion, so both will be the half of portion. And bilateral symmetry means we are talking about here the human, reptiles, birds, all of these are comes under the bilateral symmetry. Okay, so this was the part of the symmetrical portion.
another most important characteristics of the animal kingdom. Next one is the animal kingdom's another features. The features I am going to talk about, that is the animals in which the animals are arranged in a two embryonic layer, that is external ectoderm and internal endoderm, are called the diploblastic. So basically যখন একটা human formed হয়, so few embryonic layer are there. Few embryonic layer are there. One is outer part is called the ectoderm, middle part is called the mesoderm, and the inner part is called the endoderm. So এই তিনটে part, three of them are the embryonic layer. ঠিক আছে, তো ওদের মধ্যে যদি বেসিক্যালি ওদের মধ্যে আমরা দেখবো যে mesoderm won't be present. তো যে যে organisms এর মধ্যে, in those organisms, especially the lower organism I'm talking about, in the lower organism I'll get to say mesoderm will be absent here. So for that reason এই দুটোকে মিলে I'll call them diploblastic animal. I'll call them a diploblastic animal. ঠিক আছে, এই দুটোকে মিলে diploblastic animal বলবো, and the common example is porifera and the nidaria. Next is the animals living the developing embryo has a third germinal layer, that is called the mesoderm. Mesoderm is responsible, mesoderm এর সাথে ectoderm, endoderm, three of them will get to say, and for that reason they are called the diploblastic. For example, platyhelminthes and the chordates. So basically each and every embryonic layer, that is ectoderm, mesoderm and endoderm, three of them are responsible to make the different organ system in the body. Someone they make the nervous system, someone they make the circulatory system, someone they make the reproductive system. To protect it, they have a great significance to make it. So এই তিনটা যদি একসাথে they present in any kind of embryo, we call them a diploblastic animal. And examples are platyhelminthes to chordates. Okay. Next, when the body cavity is lined by mesoderm is called the coelom. So body cavity means each and every organ of particular body or particular animal, they have a what? They have a kind of layer. They have a particular space in the body. Just like our liver থাকে, তো liver will make a space in the body, which is called the body cavities. তো সেটাকে আমরা বলি, we call it as a coelom. Animals possessing the coelom are called the coelomate, those who have the coelom. Especially I'm talking about body cavity, three of them it has to be present. ঠিক আছে, তো examples are Annelida, chordates and mollusca. So these are the examples of the coelomate. Next is some animals cavity are not lined by the mesoderm but scattered as pouches in between the ectoderm and endoderm, or it is called the pseudocoelom, means pouches, they don't have a true, no true mesoderm, but they have a pouch like body part. ঠিক আছে, so সেটা থাকতে পারে, সেটাকে বলবো আমরা pseudocoelomate. Pseudo means they are acting that they have the mesoderm but basically they don't have. ঠিক আছে, তো এটা এক্সাম্পল, একটা এক্সাম্পলস বুকে দেওয়া আছে, that is called the Escalmanthus. The animals in which body cavity is absent, তাদেরকে বলে acoelomate. তো যাদের মধ্যে body cavity থাকে না, they are those animals shows the flat body structure, তাদেরকে বলে platyhelminthes, and they look like this. এরকম একটা জাস্ট নর্মাল একটা বটল লাইক স্ট্রাকচারের মতো তারা দেখতে লাগে। ঠিক আছে, তো এগুলো হলো বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য এনিম্যাল কিংডম। শুরু করার আগে দেন উইল মুভিং টু দ্য ফাইনালস। অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্যাট this is a part, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছ this is a proper coelom where they shows the ectoderm. This is the ectoderm, this is a beautiful color, this is called the mesoderm and this is called the endoderm. ঠিক আছে, তো এটা হলো endoderm. This pinkish color is called the meso and the outer bluish color is the ecto. So this is a proper diagram of the coelom and proper diagram of the presence of three embryonic layer. And here দেখতে পাচ্ছ this middle part is flat,
means they don't have the proper mesoderm, but they have a few traces of the mesoderm in the form of mesoglial cells. It's kind of the primitive part. ঠিক আছে, এটা হলো অ্যাডভান্স এনিমেলে দেখতে পাবে, এটা একটু জাস্ট লোয়ার এনিমেল ইউ গেট টু সি, that is mesoglial cells are there. They don't have a proper mesoderm which forms a particular organ. ঠিক আছে, এটা হলো ecto, endo and meso they are forming. তো mesoderm is there and basically যে অর্গানিজমস কে আমরা বলি যে pseudocoelom organisms. ঠিক আছে, তো এরকম ভাবে বডি স্ট্রাকচার ইজ প্রেজেন্ট। So these are the few embryonic layers. This is a coelom, this is pseudocoelom, আর একটা proper coelom যেটা দেখতে পাচ্ছ। Coelom means this is a body cavity. This part is a body cavity. ঠিক আছে, খালি জায়গাটা যেটা থাকে এটা body cavity. এটা pseudocoelom means they don't have a proper body cavity. They are just looking or acting like they have. Means mesoderm there is absent. ঠিক আছে, তো এরকম ভাবে the structure already made up of. Next, আমাদের first phylum হলো, that is phylum Porifera. This is the first phylum and this is present, you will get to see in the marine, in the water. ঠিক আছে, water এ আমরা দেখতে পাবো this particular phylum and this is the first phylum. This is the first phylum. So Porifera, as I said also that it is the first phylum of the animal kingdom. তো এটার মধ্যে আমি আগেও বলেছি যে they shows the cellular level of organization. Cellular level of organization means ওদের বডিটা একটা সেল দিয়ে মেড আপ হয়। এবার কথাটা হলো যে their bodies are symmetrical, they don't have any kind of particular shape, means it's kind of just যেভাবে আমরা amoeba পড়েছি কোনো শেপস ছিল না, without any particular shape they actually found in different pond or other roots, I mean pond, water, এসব জায়গাতে soil-এর মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি। that kind of the Porifera also, it's completely the aquatic। ঠিক আছে, এরা aquatic basically and they are look like this। ঠিক আছে, এরকম ভাবে দেখতে লাগে যে বডিতে কোনো শেপই থাকে না, they have asymmetrical in shape, irregular in shapes and have cellular level, just আমি এখন বললাম body is made up of the cell only, there is no tissue, no organ systems. They have a water transport canal system, তো যেটাতে তারা ওয়াটারটা ট্রান্সপোর্ট করে and water enters through the minute pores which is called the ostia. So as you can see that এরকম ভাবে minute spores থাকে, এই যে মাইনর স্পোর্স গুলো দেখতে পাচ্ছ, এই মাইনর স্পোর্স গুলো হলো অস্টিয়া, এই যে এখানে অলরেডি লেখা আছে minute pores, means very tiny in structure. So it's a water transport, H2O transporter জন্য এটা একটা পার্টিকুলার পোর। ঠিক আছে, তো সেটাকে বলছে and সেটা অস্টিয়া সেটা ইনটু করে, means into central cavity of the spongiole. So spongiole যে ক্যাভিটিতে থাকে, central cavity means I'm talking about the central cavity. যদি আমি পরিফেরাটা একটা লেয়ারটা হাটিয়ে দিই, ছড়িয়ে দিই, then you get to see a cavity like structure and this cavity like structure is called the spongiole and this is a central cavity. এটা central cavity, এটা কেন বলা হয়, কারণ it's present in the middle part, right? তো এটা মিডল পার্টে প্রেজেন্ট থাকলে এটাকে সেন্ট্রাল ক্যাভিটি বলে, which is also called the spongiole. All right, from where it goes out through the osculum. তো এটা কি করে অস্কুলামে থেকে, from where it goes through the osculum, তো এটা থেকে অস্কুলামের থ্রুতে এটা অটোমেটিকলি এই যে অস্কুলামে এই পার্টটা, তো few things are matched or connected to each other. What is this minute spores are there, এই স্পোর্স গুলোকে বলা হয় অস্টিয়াম। ঠিক আছে, তো এই স্পোর্স গুলোকে অস্টিয়ামস বলা হয়, যেগুলো দিয়ে ওয়াটার গুলো বেরিয়ে যায়। আরেকটা হলো স্পঞ্জোসিও, যেটা মিডল সেন্ট্রাল ক্যাভিটি আমরা বলছি এটাকে। তারপরে অস্কুলাম, যে এই যে পোর্শনটা, এটা দিয়ে পার্টিকুলার ওয়াটার বা আদার থিংস দিয়ে অলসো কি হয়, ট্রান্সপোর্ট হয়, জাস্ট কমিউনিকেট হয় আর ট্রান্সপোর্ট মেকানিজমটা চলতে থাকে আর কি। Nutrition, respiration, excretion, these are the most important necessary parts of the body. Nutrition, respiration and excretion, এই সবকটা ফর্ম হয় by the pathway of water transport system. তো যেদিক দিয়ে ওয়াটারটা বের হয়, as you know that water transport osculum is there. So basically এখন যদি ডাইজেশন করতে হয় বা স্পেশালি নিউট্রিশন or excretion নিতে করতে, প্রসেসগুলো করতে, they just go through the diffusion process. তো diffusion process এর মাধ্যমে তারা সেটা চালিয়ে যায় and this is how what they do,
তারা কি করে সেরকম ভাবে নিউট্রিশন, তারপরে রেসপিরেশন না সরি ইটস জাস্ট এক্সপিরেশন ফ্রম ওয়্যার, যেটা এক্সক্রিটেড প্রোডাক্টস থাকে, ওয়েস্ট প্রোডাক্টস থাকে বডিতে, এটা জাস্ট রিলিজ করে দেয় বডি থেকে। দিস ইজ হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। তো ও সেটা তারা সেই প্রসেসটা তারা কন্টিনিউ করে। তো এরকম ভাবে সেটা চলতে থাকে and through this minute spore and the skeleton is made up of the spicules or spongin fiber। তো ওদের তো সেরকম skeleton system আমাদের মতো অ্যাডভান্স থাকে না, আমাদের ছাড়ো ফাইলাম তো এটা জাস্ট এ ফার্স্ট ফাইলাম না, পরিফেরা ইজ দ্য ফার্স্ট নাম্বার 1 ফাইলাম। তো পরিফেরা পরে নেক্সট ফাইলামস গুলো আসে, ওয়ান বাই ওয়ান ফাইলামস আসে, যত পরটা গুলো দেখতে পারবো। পরিফেরার পরে যে ফাইলামটা পড়বো এটা কোয়াইট অ্যাডভান্স ইন স্ট্রাকচার, ওটার পরে যেটা পড়বো সেটা আরেকটু বেশি অ্যাডভান্স। তো আজকে আমরা 3 থেকে 4টে ফাইলাম আমরা কভার করছি এই ক্লাসে, নেক্সট ডে উইল কভার আপ দ্য নেক্সট। তো বেসিক্যালি যে এই স্কেলেটনটা থাকে ওদের মধ্যে কোনো স্পাইনাল কর্ড বা ভার্টিব্রাল কলাম সেরকম অ্যাডভান্স কিছু থাকে না, তাই এদের যে স্ট্রাকচারটাকে আমরা বেসিক্যালি বলি নন কোঅর্ডিনেটস, মিনস তাদের কোনো কর্ডাটা নেই, তাদের কোনো এরকম অ্যাডভান্স কোনো স্পাইনাল কর্ডের স্ট্রাকচার নেই বডিতে। অ্যান্ড যেটা স্কেলেটন যে মেড আপ হয় এটাকে বলে স্পিকিউলস অর দ্য স্পঞ্জিন ফাইবার দিয়ে এটা ফর্মড হয়। অ্যান্ড এগ অ্যান্ড স্পার্মস আর প্রডিউসড বাই দ্য সেম অর্গানিজম, যেটাকে আমরা বলি হার্মাফ্রোডাইট। দিস পার্টিকুলার টার্ম অলওয়েজ কামস। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য হার্মাফ্রোডাইট? হার্মাফ্রোডাইট মিনস যেটা is both male and female reproductive parts if it is present in a same organism. This is called the hermaphrodite. Asexual reproduction by the fragmentation, তো asexual যদি হচ্ছে জিনিসটা তাহলে এটা fragmentation দিয়ে হচ্ছে। আর sexual reproduction basically হচ্ছে by the gamete formation, ঠিক আছে? তো গ্যামেট বানিয়ে গ্যামেট ফর্মেশন দিয়ে মেল এন্ড ফিমেল গ্যামেটের থ্রুতে সেটা হচ্ছে। আর আসেক্সুয়াল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টেশন, ঠিক আছে? তো ফ্র্যাগমেন্টেশনের থ্রুতে আসেক্সুয়াল জিনিসটা ফর্মড হচ্ছে। Means body is getting divided into multiple parts and from that part the new organisms they form. Our sexual ta hocche gamete formation, means male and female. So females male and female gamete both they fuse, I mean male fuse female one, and this is how the fertilization process happen and zygote also formed. All right, fertilization is internal and development is indirect. So fertilization body bhetore giye fertilization hoy and development is indirect, means first of all larval stage will be formed. So larval stage will be formed. So from the larval stage the advanced jeta thakbe means mature jeta organism thakbe, that organism will form here, means ekhane etake bole indirect, means where the larva, pupa, all of this you will get to see, means full body organism যেটা থাকে যে from the mother's body or একটা হেজ করে আসে, nothing will be there. So সেই জিনিসগুলো হয়, and examples I have put cycon and spongilla. These two examples are also mentioned in the NCERT, ঠিক আছে? তো these were the basic features of the porifera itself, where it is totally a sponges. এই ফ্যামিলির যারা থাকবে এই পার্টিকুলার ফাইলামে যতগুলো অর্গানিজমস দেখতে পাবে সবকটা অর্গানিজমসকে আমরা একসাথে স্পঞ্জেস বলি। আর তাদের হ্যাবিটেট ইফ ইউ আস্ক মি দ্যাট ইজ এ একুয়াটিকের স্পেশালি দ্য মেরিন ওশনে তুমি দেখতে পারবে, ওশন নিচে তুমি এরকম বিউটিফুল পরিফেরাস দেখতে পারবে, ঠিক আছে? তো তাদের স্পঞ্জেসিওল, অস্কুলাম, অস্টিয়া এই কিছু কিছু জিনিস পার্টস গুলো থাকে, ঠিক আছে? লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট, our next porifera here. And after porifera we'll get to see the nidaria or colenterata, okay, colenterate. So এগুলো আমরা দেখবো, এটা বেসিক্যালি এটা কি, the phylum nidaria or colenterata or colenterates, basically they are also aquatic, they are quite advanced. porifera পরে এটা সেকেন্ড ফাইলাম আমাদের, it's a second phylum, ঠিক আছে, অ্যানিমাল কিংডমে। সো ওখানে আমরা দেখেছিলাম ইট ইজ কমপ্লিটলি অ্যাকোয়াটিক, বডিজ আসিমেট্রিক্যাল, দে হ্যাভ এ সিমিলার লেভেল অফ অর্গানাইজেশন, বাট এখানে ওদের বডিটা হালকা পাতলা একটু অ্যাডভান্সড হবে। যতটা আমরা পড়তে থাকবো, যত এগোতে থাকবো তত আর অ্যাডভান্সমেন্ট বাড়তে থাকবে। অ্যাকোয়াটিক মোস্টলি ম্যারিন, সিসেইল আছে, সিসেইল মিনস ইজ কাইন্ড অফ এরকম টাইপের স্ট্রাকচার্স থাকে, দিস ইজ কল্ড দ্য সিসেইলস, দিস ইজ আর দ্য সিসেইলস, okay? This kind of structure you'll get to see, this kind of structure. So this is a sessile, these are the sessile like structure.
তো বেসিক্যালি সিসেল থাকে, দে আর দ্য ফ্রি সুইমিং, তারা ফ্রিলি তারা মুভ করতে পারে, অ্যান্ড দেয়ার বডি ইজ রিলেটিভলি সিমেট্রিক্যাল এনিমেলস। রেডিয়ালি মিনস দেয়ার বডি টু টাইপ অফ সিমেট্রি আমরা পড়েছি, ওয়ান ইজ রেডিয়াল অ্যান্ড আদার ইজ বাইলেটারাল, রাইট? তো রেডিয়াল বেসিক্যালি আমি যদি ওদেরকে কাট করি ওদের বডিটাকে, it never be divided into two equal halves, means their main axis দিয়ে যেটা আমি কাটটা করছি, it should be more than 2 or 3 times, and এটা should be passed through the main axis. তখন গিয়ে যে পার্টস গুলা পাবো, ওদের পার্টস গুলা পাবো, that will be very equal to each other. ওটা তখন ইকুয়াল টু ইচ আদার হবে। আর এটা এই টাইপ অফ অর্গানাইজেশনকে আমরা বলি কি, এই টাইপ অফ অর্গানাইজেশন আমরা বলি দ্যাট ইজ রেডিয়ালি সিমেট্রিক্যাল এনিমেলস। Okay, they never be cut by one plane at a single time through the main axis. They have to cut to the multiple times. All right, they exhibit the tissue level. I bolam amra periphery porechi organ level, and they have a tissue, means that tissue will be, means lot of tissues, multiple tissues will be organized. Multiple tissues will be organized in the body, and this is a diploplastic animal, coelomates with single opening. So diploplastic means you will get to see the ectoderm and endoderm. ঠিক আছে, তো ওরকম টাইপের স্ট্রাকচার তুমি দেখতে পাবে। আমরা অলরেডি পড়েছি যে in the beginning of the chapter that there are some few embryonic layers are present. On that level we can say the diploblastic, it depends করে more and more will go through the different phylums, more and more organisms will get to see. And অনেক ফাইলামস এখানে আছে, প্রায় 10খানা ফাইলামস অলরেডি মেনশন। ফ্রম দ্য পরিফেরা থেকে আমরা পড়বো আপ টু দ্য হেমিকর্ডেটাস। তো সেই 10খানা ফাইলাম যেটা নন কর্ডেটসে পড়ে, তারপরে পড়বো কর্ডেটস। তো সেই 10খানা ফাইলামসে আস্তে আস্তে হায়ারার্কিতে দেখবো, যেমন আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসের গুলোতে আমরা দেখেছি টেক্সোনমিক্যাল হায়ারার্কি, তাই না? সেই টেক্সোনো হায়ারার্কি দেখেছি ফ্রম দ্য স্পিসিস টু কিংডম। এখানে আমরা সেই ছোট একটা লেভেলের পরিফেরা থেকে আমরা লাস্ট নন কর্ডেটসের হাই যে ক্লাসটা থাকে, ফাইলামটা থাকে, দ্যাট ইজ হেমিকর্ডেটা, ওটা অব্দি আমরা জার্নিটা দেখবো। তো বেসিক্যালি তাদের একটা সিঙ্গেল ওপেনিং থাকে, সিলোমেট থাকে, সিঙ্গেল ওপেনিং থ্রুয়ে ওয়ান সিঙ্গেল ওপেনিং। তারা কি করে, তারা ফুডটাকে বাইরে রিলিজ করে আর যেটা খায় তারা ভেতরে ইনজেস্ট করে, মিনস excretion and basically excretion and ingestion, both these two process are done by the single opening. So সেরকম ভাবে তাদের জার্নিটা স্টার্ট হয়। ঠিক আছে, একটা ঢোকা আর একটা বের হওয়া। তো দে হ্যাভ only single opening to do the both activities. তো সেটা এখানে বলা হয়েছে। They have the two types of cell, they have two types body types. One is a polyp and this is a medusa. This particular একটু বাবলিং হয়ে গেছে, বাট আমি বলে দিচ্ছি। তো দুটো বডি স্ট্রাকচার থাকে, একটাকে বলা হয় পোলিপ। দিস ইজ এ পোলিপ, দ্যাট ইজ এ স্ট্রেট লাইক লেন্থ, যেটাতে বড়, আর যেটা যেটা মেডিউসা মিনস আমব্রেলা লাইক স্ট্রাকচার। তো তাদের দুটো বডি অর্গানাইজেশন থাকে, একটা পলিপ থাকে, একটা মেডিউসা থাকে। নাও উইল গেট টু সি হাউ দে আর ডিপেন্ড অন ইচ আদার, রাইট? সো পলিপ ইজ এ sessile, fixed and cylindrical in structure without gonads. They don't have gonads, they don't have sexuality, and they are, this particular one is depending on each other, আর এটাও এটার উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে, মিনস বোথ দে আর ডিপেন্ড অন ইচ আদার ফর দ্য সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। ঠিক আছে, সো বেসিক্যালি polyp is a sessile and fixed and cylindrical in structure. As you can see, polyp is this one, it's a cylindrical, quite lengthy also as compared to this umbrella shaped medusa. তো সেই অ্যাকর্ডিং সেটা থাকে, and cylindrical in structure without any gonads. Examples are the hydra and adamsia. So if you ask me the different examples, the examples are hydra, adamsia. So these are the two examples, right? In the two examples, particularly these two examples, lot of examples are there, but the two examples are under the polyp. ঠিক আছে, next is medusa. Medusa is this umbrella like structure, এটাকে medusa বলা হয়। This is an umbrella-like structure, and they are umbrella-like structure having gonads like Aurelia and jellyfish. They have a gonads. They have a male and female parts. Other male and female parts thake. This is called the gonads, and they don't have any gonads. So I can say that no gonads.
ঠিক আছে, তো এটাতে গোনাস নেই, and examples are the medusa, this aurelia and jellyfish. All right. So some nidarians exhibit both forms, that is called the obelia. Obelia is kind of jetar moddhe you will get to see the male, this polyp also you will get to see, and this medusa also get to see, both will be there. And polyp reproduce medusa by asexually, whereas the medusa produce polyp by sexually. So the basically polyp, as you can see, this particular structure is forming the medusa by this particular structure forming the medusa by asexually, whereas this particular structure is forming the polyp, means aurelia medusa forming the polyp by the sexually. Means for the reproduction they depend on each other. তো সেই জায়গাটা আমি বলছি। So this is called the alternation of generation. Means where this one is doing some reproduction to make this one, and this particular is making some reproduction to make this one. So this is how, जैसे कि एटार मध्य gonads থাকে, যেহেতু gonads থেকে they will perform the sexual reproduction. But performing sexual reproduction, this umbrella shaped aurelia or the jellyfish will make the adamsia, means that is polyp, and this particular, it does not have any kind of gonads. For that reason, this particular lengthy, this particular cylindrical shape will do the sexual reproduction and make this polyp. So this is how the both asexual and sexual reproduction will be will be continued, and this is how they make the offsprings. ঠিক আছে, so one example may ask in the NEET also, that is particular which organism shows the both, এই দুটোই তো ওদের মধ্যে দেখা যাবে, that is obelia. Obelia is a sort of organism where you will get to see the polyp, this structure and this structure, means both you will get to see obelia. Okay, all right, so this was our second phylum. Now next move to the third phylum. It is a Ctenophora. Okay, so Ctenophora is very quite seen in the, especially they are beautiful, looks very beautiful during the night, and in the night you will get to see in the ocean related areas, beach related areas. This is called the Ctenophora, and Ctenophora is the third phylum. All right, commonly known as the comb jellies, or it is called the sea walnuts. Walnut er moto dekhte hoy, that these are the code name. Okay, so this can be called the comb jellies or the sea walnut, exclusively marine. As I said that you will never find them in the pond waters. They are truly seen in the marine. Diploblastic means he will get to see ectoderm and the endoderm. Radially symmetrical, as I said, the radial means it never be cut by a single line. If you cut, you won't get the similar one. You have to cut 2 or 3 times by their main axis. Only then you will get to see the equal halves of them. Okay, this is called the radially symmetrical, and tissue level organization is there as it is like the nidaria. We just read it. Body bears the 8 ciliated complex. তো এরকম ভাবে ওদের কমপ্লেক্স গুলো থাকে, 8টে থাকে এরকম। ওকে, 8টে থাকে ওদের বডিতে কমপ্লেক্স. This is called the complete. And complex, how many complex will be there? 8, yes. Okay, which help in the locomotion. Locomotion means ওদের চলতে ওদের help করে. These are the main thing. So bioluminescence means as you can see in the night they emit the lights. So this is their special characteristic. So this they look like this. Night e ora ki kore, bioluminescence activity, the most important beautiful activities of their body, it shows at night. They emit in Ctenophora, and you won't get any phylum those who emit the light. Only you will get to see only the Ctenophoras. Are hermaphrodite, as that hermaphrodite means male and female both will be there. Male and female both sex organ will be seen, and fertilization is external, means by fertilization they release their gonads in the water or uterus as they live in the marine, so they will release them in the water, and the water automatically the fertilization will be completed. Nothing will be complete inside the body. Development is indirect, as I said, from the larva stage, the mature or particular organism will be formed, but nothing would be direct. Examples are the Ctenoplana and Pleurobranchia. So, Ctenophora and Pleurobranchia are the 2 examples of what?
the ctenophorus. Alright, though this was the simple characteristics of the ctenophora. All you have to remember, they emit the light, which is called the bioluminescence, and another is they have the 8 complex and a few characteristics as I said before. Okay, move to the next one. The last slide of today's class, that is platyhelminthes. Okay, so as I discussed the 4 particular phylum, and rest of the phylum I will discuss in the next classes. So platyhelminthes is called the flat home. As you can see, the flat body-like structure. So because of that, they look like a flat. ওদের body-like structure টা অনেকটা flat হয়, তাই ওদেরকে আমরা basically flat home বলি. Okay, we call them a flat home. Alright, they are parasitic in nature. They cause the disease. The dorsoventrally flattened body, bilateral symmetrical. Bilateral means if I cut only one, একবার শুধু cut করব, cut করার পরে I will get the equal halves of their body. Means 50-50% will be get. Not from this part, this platyhelminthes take you will get to see their body organization is the bilateral. Means things are getting quite advanced ধীরে ধীরে. এটা আমাদের 4 নাম্বার phylum কিন্তু. Alright, so coelomate থাকে, triploplastic থাকে, তখন আমরা পড়েছি they were all the diploplastic acoelomates with organ level of organization. Means you won't get any organ system, but ওদের organ থাকে, few particular organs will be there. Okay, the reproductive organs or the digestive organ হয়, system হয়, any kind of heart, lungs, kind of few things vary in a minute or primitive level you will get to see. Not system won't be there. এতটা অ্যাডভান্স এখনো হয়নি। ইন ফিউচার যে ফাইলামস গুলো আছে ওখানের মধ্যে আমরা দেখতে পারবো কি অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে। হুকস এন্ড সাকার্স উইল বি আর সিন প্রেজেন্ট ইন দ্য প্যারাসাইটিক ফর্ম। ফ্লেম সেল হেল্প ইন দ্য অসমোরেগুলেশন অফ অ্যান এক্সক্রিয়েশন। তো ফ্লেম সেল অনেকটা বাড়া আসে যে ফ্লেম সেলটা হুইচ ফাইলাম উইল গেট টু সি দ্য ফ্লেম সেল। বেসিক্যালি ফ্লেম সেলটা থাকে ইন দ্য প্লাটিহেলমিনথেস, যেটা লোকোমোশন অ্যান্ড এক্সক্রিয়েশন মিন্স ওয়েস্ট প্রোডাক্টস গুলো বডি থেকে বের করতে সেটা হেল্প করে। ঠিক আছে, and hooks and suckers থাকে, this is a diagram of the liver fluke. It is a completely parasitic in nature. This is completely the parasitic in nature, means they cause the disease. They insert in the host body and they suck the blood and they destroy the particular organ, damage করে দেবে। Fertilization is internal, body ভেতরে ওদের fertilization হয়। Development is indirect, larval stage থেকে তাদের হয়, and they are hermaphrodite। ঠিক আছে, hermaphrodite means male and female. As you can see, this is a liver fluke example. Male and female both parts will be there in the particular organism. এটা আমাদের দুটোই থাকবে। তো বেসিক্যালি সেটার মধ্যে ওদের বডিতে ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন হয়েছে। দে ডোন্ট রিলিজ দ্য পার্টিকুলার gonads or particular sex gamete outside of the body. Swam গুলো বের করে না, cause basically their habitat is soil. তারা সয়েলে থাকতে পারে, ওয়াটারে থাকতে পারে, সো সেটা কোনো পার্টিকুলার নেই। তুমি ওদের সয়েলও দেখতে পাবে, ঠিক আছে, বা নর্মাল টেরেস্ট্রিয়ালও দেখতে পাবে, অ্যান্ড দে আর কমপ্লিটলি মাইক্রোস্কোপিক। ঠিক আছে, তো এমনি ওয়াটারও থাকতে পারে বা নর্মাল টেরেস্ট্রিয়াল এয়ারও থাকতে পারে। সো ফর দ্যাট রিজন দেয়ার ফার্টিলাইজেশন ইজ ইন্টারনাল অ্যান্ড দে আর কমপ্লিটলি প্যারাসাইটিক। Completely parasitic. They require a host. Okay, and they just connected with the host or the sucker and hooker. Okay, hook means hook-like structure theke through which they just connected with a particular host body, and sucker to বুঝতেই পারছো kind of system যেটা ওদের মাউথের সাথে কানেক্টেড থাকে, through which they can suck the blood, all the nutrition. Okay, so সেটা ওদের থাকে। They are বলতে পারি maximum they are the endoparasite, few are the ectoparasite, so that depends. Examples are tinea, planaria and fasciola. So these are the tinea is like a very long kind of a organism, a snake-like structure organism, very long, and they just enter এভাবে এরকম তাদের মুখের সামনে এদিকে সাকারের মতো থাকে। This particular they enter into the particular host body and they suck all the nutrients, and instead of it they cause the disease to their body. So that's all about today's class. In the next class we'll be knowing about the rest of the part of the non-chordates and the phylum, their characteristics, everything. Till that, stay tuned with the Crazy Science. Thank you.